ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਜਿੱਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏ ਗਏ। ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਿਮਾਇਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਢੋਲ ਵਜਾ ਕੇ ਤੇ ਭੰਗੜੇ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਸੁੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਫੋਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਜ ਰਿਹਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਰੇ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਫੋਨ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵੀਕਡੇ ਦੀ ਬੜੀ ਮਹੱਤਤਾ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਰੇਲੀਆਂ ਜੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਮੰਡੇ, ਟਿਊਜ਼ਡੇ, ਵੈਨਸਡੇ, ਥਰਸਡੇ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾਣਾ। ਕਿਤੇ ਵੀਕਐਂਡ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਗਾਹ ਪੈ ਜਾਣਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਆਏ ਜੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੇਕ ਕਟਿੰਗ ਸੈਰੇਮਨੀ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਇੰਟਰਨਲ ਕਰੈਕਰਸ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਚਲਾਏ ਤੇ ਢੋਲ ਦਾ ਡਗਾ ਵੀ ਵੱਜਿਆ ਜੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭੰਗੜੇ ਵੀ ਪਾਏ ਦੱਬਦਾ ਕਿੱਥੇ ਗਾਣੇ ਤੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਆਏ, ਕੁਛ ਨੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਚੇਂਜ ਜਲਦੀ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਪਰ 2-2:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਹਾਲ ਭਰਿਆ ਰਿਹਾ। ਰੀਅਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਵੋਟ ਪਈ ਆ। ਹੈਲਥ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ, ਡਰੱਗ ਇਸ਼ੂ, ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲਾਹੇਵੰਦ ਬਣਾਉਣਾ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਫੀਆ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਕੇਵਲ ਮਾਫੀਆ, ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ, ਉਹਦਾ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੋਟਰ ਵੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੋਇਆ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਈ ਆ। 48 ਘੰਟਾ ਐਂਡ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਇਸ਼ੂ ਫਲੋਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਬਿਆਨ ਦਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਸਿੱਖ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਲੈਟਰ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਪਰੋਲ ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ, ਇਸ਼ੂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਰਸਿਸ ਆਲ ਸੀ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 6 ਕਾਰਨਰ ਰੇਸ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਕਿ 2 ਕਾਰਨਰ ਰੇਸ ਹੀ ਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਰਸਿਸ ਆਲ, ਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਅਸੀਂ 1 ਸਾਈਡਡ ਵਿਕਟਰੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਲੈਂਡਸਲਾਈਡ ਵਿਕਟਰੀ ਹੋਈ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੀਅਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ ਜੀ ਇਸ ਵਾਰ। ਦੇਖੋ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕੈਂਪੇਨਿੰਗ ਸਟਾਈਲ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ NRI ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿਓ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਹਿਰ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਟੈਗਲਾਈਨ ਬਣਾ ਲਈ ਔਰ ਦੇ ਕੈਂਪਡ ਔਨ ਦੈਟ ਓਨਲੀ। ਉਹ 'ਚ ਹੀ ਕੈਂਪੇਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਾ ਜੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਗੁੱਸੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਫੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਮੰਨੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕੇਟ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਕਪਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਕਾਲਦੇ ਆ ਹੁਣ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਲੇਟ ਆਏ, ਹੁਣ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਬਟ ਅਗੇਨ ਵੈਲ ਡਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ। ਇਟਸ ਅ ਲਰਨਿੰਗ ਲੈਸਨ ਫॉर ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ। ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਔਰ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ NRI ਭੈਣ ਭਰਾ ਇੱਧਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਸਦੇ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰੀਅਲੀ ਥੈਂਕਫੁਲ ਟੂ ਦੈਮ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰਸਾ ਵਿੱਚ ਪੋਲਿਸ਼ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਯੂਕਰੇਨੀਅਨਜ਼ ਦੀ ਆਮਦ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉਪਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ $117 ਮਿਲੀਅਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। Over 2 million Ukrainians have fled their homes. It is a refugee crisis across this region. And even as we see people here in Poland and elsewhere opening their homes and their communities to support, you need to know, as I have said today, that Canada is here to help. Our government will match donations to the Canadian Red Cross Ukraine Humanitarian Crisis Appeal up to $30 million because Canadians have been so incredibly generous in being concerned about the people of Ukraine. So we're raising that from our $10 million original commitment. But we're also going to be providing immediate assistance where it's needed most, with $50 million from our $100 million in humanitarian aid previously announced, which has been already allocated to experienced partners with the capacity to help displaced populations, including organizations like the World Food Programme and Save the Children and others. And of course, Canada is going to be welcoming Ukrainians to our country, so we've actually provided an additional funding of $117 million to support special immigration measures, including accelerating the treatment of files so that we can get Ukrainians fleeing for their lives to Canada sooner and help ease the burden of Poland and neighboring countries that are doing so much in this conflict right now. Putin's
callous disregard for human life is absolutely unacceptable. It is very clear that he has made the choice to specifically target civilians now. Canada has joined the largest referral to the International Criminal Court in history and offered assistance to expedite this work. The world will continue to make Putin accountable for his war crimes. Here in Warsaw, I will be taking advantage of her being here to meet with Vice President Harris a little later today. And as always, the transatlantic unity is strong. We stand alongside friends and allies in Europe against Putin's attack in Ukraine and in support of Ukraine's people. The free, democratic, peace-seeking ties that bind us are as strong as ever. ਐਨਡੀਪੀ ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਐਨਡੀਪੀ ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਰੂਸੀ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਫੌਜੀ ਖਰਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। What's been going on throughout the pandemic and before, our healthcare system has been underfunded chronically for decades. And as a result, healthcare workers have been put to the brink. I've heard countless stories from healthcare workers who are burnt out, who are exhausted, who are overworked. And despite that, they continue to provide care for their patients and they continue to provide care for our loved ones. But we need to be there for them. So we're calling on the federal government to stop the trend of underfunding healthcare, to increase funding, to properly fund our healthcare system. We've seen countless times in this pandemic that our healthcare system was at the brink of collapse. That should never be the case. That should never happen. And we know one of the reasons for our healthcare system being pushed into this point of peril is because it's been underfunded. So we need to see proper funding at the federal level, support our healthcare workers, invest in our healthcare, keep it public, keep it well-funded, and make sure if our loved ones need care, we don't have to worry about receiving the care that they need. And that's what we're here to talk about today, how we can help out these healthcare workers, how we can help out families, how we can invest in a publicly delivered healthcare system that's well-funded. And we've known that for decades, the federal government has not just not done its part, it's been cutting funding. That funding has been going down. And it's meant that provinces have been left to pick up the pieces. And as a result, our healthcare system has been underfunded. And we've heard from healthcare workers, they are feeling the brunt of this. They're overworked, they're exhausted, they're burnt out. And as Sarah said, many are leaving the profession that they love, that they spent their life training for and want to continue to serve in, but are unable to do so because they're so burnt out, PTSD and mental health. And we can fix this. The fix is properly funding our healthcare system. Properly funding it from the federal level will go a long way to making sure we have a properly funded healthcare system that's there for people when they need it, and so our healthcare workers are supported. With that, we're ready for any questions that the media might have. I want to again thank Sarah and Mark for being here. ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਗੋਲਡਨ ਖੇਤਰ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਗ੍ਰਿਡ ਲੋਕ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਸਕਿੰਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਵੀ ਡਗ ਫੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। Our government has a plan for growing a stronger economy, an economy that works for everyone. It's a plan that will attract investment to create good jobs in our auto and manufacturing sectors. It's a plan that is connecting resources and industries in Northern Ontario to the future of clean steel and electric vehicles. And it's a plan that's building roads, bridges, and highways, expanding subways and public transit, and constructing more homes, allowing for a growing province. Friends, we're building Ontario because we cannot allow the inaction of past governments to hold back the families, workers, and businesses of this province any longer. To the people of Ontario, I've heard you. I know that you don't want to be trapped in gridlock for hours during your daily commute. And you know that our growing province needs more subways. It means we need more roads, more highways, more options to get around. And that's exactly where we're putting your money. It's exactly what we're doing. My friends, a province that is growing as fast as ours needs the transportation infrastructure to support it.
That's why our government is saying yes to finally building badly needed new highways like the Bradford Bypass and a new highway for Vaughan, Brampton, Caledon, and Mississauga, the 413. We're saying yes to expanding regional passenger rail options and bringing new bus service to areas underserved by local transit. We're saying yes to the largest slate of subway builds in Canadian history, with over 40 kilometers of new tunnel. It's why we are now launching our plan for transportation in the Greater Golden Horseshoe Vision for Mobility 2051. The Greater Golden Horseshoe, stretching from Niagara in the west to Northumberland in the east, is vital to Ontario's economic health. ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ BC ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਰੀਅਨ ਡਿਕਸ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਡਾਕਟਰ ਹੈਨਰੀ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਂਤ 11 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਘੱਟ ਜੋਖਮ ਵਾਲੀਆਂ ਜਨਤਕ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਸਕ ਸਮੇਤ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਈ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਗਮਾਂ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। Our masks and other safety layers have provided a level of comfort and protection for all of us, and it's why it's important for everybody to move at our own pace. I want to assure you that I feel confident about what we are doing and that we are in a place to do this now. These decisions are grounded in science and in the data that we have about what's happening in our communities for where we are right now. We're able to make these changes, and the ones that are ahead, for two very important reasons. First, because people in British Columbia have stepped up and protected themselves and their families by getting vaccinated. And second, because people have followed these safety measures we put in place when it was necessary to do so. The need for every single one of these particular layers of protection has dropped below the threshold where we need to have an order for them to be in place. That means we can move from a mandated approach to an empowered self-management approach. We've all learned how to wear masks and when it's important. We've learned about the importance of staying away from others if we're feeling unwell and when to get a test. These are all things that we will need to continue to have to manage in ourselves. It's a good place for us to be, and I'm optimistic that we'll be able to continue this path, at least for the spring and summer months ahead. We have that high level of immunity and understanding right now. But we need to continue to do this with respect for each other